Pano, Bebia, Ni Pati, Bebia, Ni Pawasem, Ni Amani Awon, Ma Kristo Ni Bera, Anka Ni Disani, Yema, Yema Mura. Oh yeah, Ramuradi, Ase Bogozasi, Nidi Agatesu, Nipe Mayakwadi, Oka. Omiandofo, Mimawakwa Bakese, Ediba, Ejumedi, Aso. Ejumedi, Atunidi, say, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Na so woko tro no mu a woko Bible no mu a ye be hunu saa kasa yi ewo Timothy woma a etoso mienu 2 Timothy chapter 2 verse number 15. The Bible no e kire se ewo se ye agidifo yi se ye asebakafo yi se ye nipa ye pese ye kɔ Onyankopɔn nkyɛn etimi kyekyɛ Onyankopɔn asɛm no mu pepepe ewo se etimi hwɛ ne ye de ne yɛda eto ne yɛda Onyankopɔn asɛm so wan kyekyɛ mu yi a wan hwɛ yi ɔnofo obekeka abomu sara na woye bibi biara a wopɛ ɔma hwɛ yi ana anso Awurade Nyankopɔn ho ɛno nti na mmerɛ biara yɛbɛba dwumadi Yesu na yɛne wo kasa no yɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ wo hunu Onyankopɔn no korɛ no na wotumi kyekyɛ Onyankopɔn asɛm no mu pɛpɛɛpɛ sɛnea 2 Timothy chapter 2 the verse number 15 ɛkyerɛkyerɛ no ɛno nti no fa wo book fa wo Bible fa wo pen quotation biara a mɛbɔ soɔ no to ho na adesua ye wie no wobɛhu no sɛ numbers bi abeto screen ne so wobɛtimi afrɛ yɛn wobɛtimi ne enya nkitahodie bi na empo no sɛ wopɛ sɛ wosua bebree Nyankopɔn asɛm mu a saa opportunity no yɛde beto ho de ama wo Awurade enhyira wo bebree ɛnɛ nea mepɛ sɛ me ne wo esusu ho no ɛyɛ asɛm bi a ɛwɔ trɔsɛm mu a ɛtɔ da Bible adesuafo bebree ɛka sɛ one of the most beautiful stories I watch trust him. And until the Bible no more anyara. A free Genesis, most a woman edikan, edibesi Revelation. Ya wo stories be pray, I will trust him. You will be one more, and now so every pray, a you know home, and the free stories I can na I will Bible. Say, oh, hey, Bible more. Ya wo Bibi a ɛkɔɔ soɔ ɛbra Yesu Kristo yɛbɔ n'asɛnnua ne mu na saa adekorɔ no a ɛkɔɔ soɔ no ɛno no obroni bɛseɛ sɛ ɛyɛ true story ɛyɛ biribi a ɛkɔɔ soɔ wɔ bra ne yɛbɔ Yesu Kristo asɛnnua na ɛtɔ da wo title yɛ sɛ the thief on the cross ɔkorɔmfoɔ no a na ɔbɔ asɛnnua ɛsoɔ ɛnɛ ɛno ɛna mepɛ sɛ me no esusu ho esan sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ saa asɛm no anaasɛ saa story no ɛyɛ story a ɛɛdɛ na ɛɛfɛ ɛda Nyankopɔn nkwagye adi na ɛda Onyankopɔn ehumɔborɔ nso adi ɛde kyerɛ adasamadeɛ nso ɛda nipa bebree misuse saa asɛm no nipa bebree afa saa asɛm no ɛɛkyea no de keka nsɛm bi a ɔdɔfoɔ sɛ wopɛ sɛ ɔkyekyɛ Nyankopɔn asɛm pɛpɛɛpɛ a wonka no saa ɛno nti no trase na tie me yie na sɛnea mekaayɛ no mewie na sɛ bisa bi wɔ hɔ nso a watimi nso abusa the thief on the cross ɔkorɔmfoɔ no a na ɔsan asɛnnua no soɔ sɛ yɛkɔ Bible mu a Matthew, Mark ɛna Luke wɔn nyinara wɔn ka saa ɔkorɔmfoɔ yi ho asɛm na twerɛ no ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛbrɛ a yɛbɔ Yesu Kristo asɛnnua mu no ɔno deɛ no odina ana asɛnnua no wɔ mfimfini ɛna akorɔmfoɔ mmienu bi baako wɔ ne nifa so baako ɛwɔ ne benkum so ɛno nti na the left and right nyinaa no na saa akorɔmfoɔ mmienu na wɔn bɔ hɔ sɛ wokɔ Luke nwoma no mu a ɔfrɛ wɔn so wɔn yɛ criminals wokɔ Matthew ɛne Mark a ɔfrɛ wɔn so wɔn yɛ robbers ɛhɔ ɛne yɛnya the thief on the cross no ɛde free na mmom adeɛ baako ɔsɔ ɔhyɛ no nso ansa na koraa ɛbɛkɔ Bible mu no sɛ meka sɛ mu no ɛne nea yɛtae ɛteɛ no akorɔmfoɔ no mo yɛ mmienu nso baako bi wɔ hɔ a ɛsan nea ɔyɛ ɛyɛ ntire no
ye car ni ye or no special at the ho said the thief on the cross. Dwumadie a odi ye no dwumadie kese a ene no obi abo saa akoyi din yenim ne din ankasa de yenim ba bia wo free yenim nabusuafo enso nia oye ye abeye nsam a yebekosora kan kosi se Yesu Kristo ebeba ena me pese me no sha ase e free Luke chapter 23 bia Yesu Kristo ansana obewuo no echire nia ekoso no me pese me no sha ase e free ho Luke chapter 23 the verse number 39 to 46. Luke chapter 23 verse 39 to 46. Luke 23 verse 39. Also then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." Enuntino omumienu no baako ase se wo ye Kristo no ampara je wo na je yenso e ensama no kai di Yesu Kristo e kofewo eno. But the other ofoforo no so no e can say answered, rebuked him, saying, "Do you not fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." Eti konfo no ba ko no so say I don't know wo yesa ye de ne safata yen na yen saka ye de akonfo ye yawudifo anu nti ni a ekoso nyina se ye de abo asendwe mu a ye bre nyina no aye de ko owuo mu no safata ye na emom sa papa ye o Yesu Kristo no de ono no ni a okomuo no eni kwan se okosa ni ayaka de animu eni kwan se okosa ohaw no mu na emom abanasa na oto aso o say then he said to Jesus, Jesus said, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Enti no kronfo no aka kire Yesu Kristo said, "Kai me, se wo ukọ anase wo ba wahenie mu a." Na ofre Yesu Kristo said, "Erade." Ofre Yesu Kristo said, "Oye nura." Ebia no kronfo e wetie Yesu Kristo. Ne nsema no keke kan bi pen. Ebia no wetie Yohane suboni epen ebi nsu a no ni mapam dada no sane e kyerɛkyerɛ fa Yesu Kristo ho ne ahenni a na Yesu Kristo e de ba no ho nsɛm ebia no saa ne te esan so ohwɛ nsɛm a ɔka ye de kyerɛ Yesu a e kyerɛ sɛ na ɔwɔ nimdeɛ bi na otoa so a Yesu Kristo, and Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." Yesu Kristo said and then anie wo beka me ho e wo paradiso ni a ye nyina sa gidi fo ye pese ye tie eno no ye pese onyankopon ana Yesu Kristo ayesom no no oje yen ade yen ehye na paradise mu na ewu a na ka bofo aba be fa ye e de akọ Abraham kuku mu saa okromfo yi esan se otimi e pa ni gidi o Yesu Kristo no emu e kan ye no otimi esachira na adwene nti no Bible no say onya enkwagye saa sem wei efe na ede bebre eda Nyankopon humobro edi ede kyerɛ saa okonfo yi na saa ranso na ene Nyankopon humobro eda so wo ho ede ma adasama se yekoso ayese yebedi na di ni yebedi atum se yebedi na kyerɛ a yebedi ne mra so a obeda ne ho edi saa kwan no so ede akyerɛ na emom ne nipa bebre ene otaite obi say mo de mo se esubo ho hia e ma nkwaje enso saa okromfo yo saa asandua no so no wa mo asu enu nti no obi kura se me de e be se Nyankopon de me nkwansa ne oje okromfo no enu nti me mo asu so odofo so obi betimi agina saa nsem ye kenkan yeso aka se enu nti wo mo asu ana se enu nti na subo hia ma nkwaje ana Yesu Kristo no a yesom no sorry free awufo mu no Mark chapter 16 verse 15 to 16 no Yesu Kristo said e was say asomafo no ene yen e Kristofo nyina ye koka asempa no e de kyerɛ abode nyina ne ogidie na wo bone so no ono e na obegye no nkwa eti Yesu Kristo enu mu asem ne say ono ewu asɔre na nea o kyerɛkyerɛ ene say se ye kwa abonten a ye preachi a
nea obegye adie no e wo se ye bɔ ne so ti Yesu Kristo no ankasa akyerɛ yɛn sɛ obi amu aso a nkwagye ne nsa enka ɛno nti no ɛyɛ dan na nipa timi gyina ɔkrɔmfo wei so na ɔno ne nkwagye a onya ayɛ no sɛ ɛno nti no me mu aso esan sɛ I want to be saved like the thief on the cross adeɛ baako a mepɛ sɛ wohyɛ no nso ɛne sɛ Yesu Kristo ɛba asase yi so no Bible no sɛ ɔno Yesu Kristo no ɔbaa ne die mu ɔno Yesu Kristo no yɛwo no ɛhyɛ Jewfoɔ mmara no ase Galatians chapter 4 verse 4 and 5 Galatians chapter 4 verse 4 and 5 was say but when the fullness of time had come mmara no wie duro no Nyankopɔn mmara no wahyehyɛ sɛ ɛwɔ sɛ biribi esie no ewie duro no God sent forth his son Nyankopɔn ɛsoma ne ba no ɛyɛ Yesu Kristo born of a woman Oba na wo no Maria born under the law yɛwo no ɛde ne hyɛ mmara but he came to redeem those who were under the law that we might receive adoption as sons ɛno nti Yesu Kristo yɛwo no hyɛ mmara ase na mmom no ɔba sɛ ɔbɛgye wɔn mu ɛhyɛ mmara ase no efiri saa mmara no ase saa asɛm wei ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ ɛbra Yesu Kristo ba asase so ɔnante asase so nyinaa no na apam dada mmara no na ɛyɛ adwuma no sɛ apam dada mmara ni mu no Yesu Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɛwɔ so obi bɔ asu ansa na wɔnya nkwagye na mmom mmara ahodoɔ a Nyankopɔn ɛde ama Israelfoɔ no ɛwɔ sɛ wɔn mu di so ɛno nti Yesu ne nam asase so nyinara na saa mmara no na ɛyɛ adwuma na mmom ɔba sɛ ɔbɛgye nipa efiri saa mmara no ase Jewfoɔ na wɔn adi saa mmara no so no na ɛden ɛde ma wɔn na wɔn bu mmara no so na asotwe a ne Nyankopɔn ɛde atare mmara no ho no na enya wɔn mmerɛ biara yɛn nso ɛyɛ amanamanmufoɔ nso no na mmara no yi yɛn firi Onyankopɔn ɛma emu eso Yesu Kristo ɛba sɛ ɔbɛgye yɛn efiri dwumadie a na mmara no edi no ɔbɛgye yɛn firi ase ɛno nti na ɛnyɛ wɔn asɛ saa ɔkrɔmfoɔ yi ɔsɛn asɛnnua no soɔ no wɔno Yesu Kristo ka kyerɛ no sɛ ɛnɛ wobɛhyia me ɛwɔ paradiso anaasɛ wobɛka me ho wɔ paradiso ɛsiane sɛ saa mmerɛ no na esubɔ mmerɛ yi a Yesu Kristo ɔka ho asɛm ne wuo akyire no na ɛmaaɛ na ɛnyɛ adwuma nea ɛtɔ so mmienu a mepɛ sɛ wɔhyɛ no nsoɔ no sɛ Bible no kɔnfɛme ɛma yɛhu no sɛ asɛnnua no so ɛna Yesu Kristo ɛde Old Testament mmara no ɛkɔkɔbɔɔyɛ eti ebra Yesu Kristo ewuo no yɛde ne bɔ asɛnnua no mu no sɛ na ɔde mmara no ne emu nnwuma nyinaa no ɛbɔ asɛnnua no so nkyerɛ muo ne sɛ mmara no enni obi biara so ebiem ɛnyɛ adeɛ a woyɛ Kristo ne ɔwɔ sɛ wokɔdi apam dada mmara so na wanya nkwagye na mmom ansa na ɔbɛwu no deɛ na ɛyɛ adwuma ɛno nti na subɔ mmara yɛ a Yesu Kristo ɛde aba apam foforo mu no na ɛnyɛ adwuma saa mmara Colossians chapter 2 verse 13 and it was 17 no near a catcher ye and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh and ya man a man for no say nanke ye way boni mu ye wu ye boni mu ahu na yen so no na ye nipa ye ho tie esan se twete atwa na eni ye mu Nyankopɔn na ɔmfa saa mmara no ɛma yɛ amanamanmufoɔ he has made alive together with him say there wɔkanya yɛn nyinaa nya ne mu ɛde yɛn aka no ho having forgiven you all trespasses or their forms so nyinara atɛn afei verse 14 having wiped out the handwriting of requirements that was against us wɔse Yesu Kristo apepa nsa no atwerɛyɛ a etia yɛn which was contrary to us, and he taketh it out of the way, having nailed it to the cross. Was say, we ye free ho krakra. Emre ben ya asennua no so and we free ho. Now what to answer the verse 17 was say no ntino enyama wo mra ni mu no. Enyi kwan say o ma obi di bu watan. Esa say Jesus Christo eyi yen efri sa emra no ase. Eno ntino awase ye ti ase say before the cross na emra no eye adwuma esubo enya requirement
after the cross, Yesu Christo, Mark 16, yedi kan ye no. Yesu Christo said, "You odidie e wo so obosu no enyankwade." Afi ade ba ko wo se yete ase ne se. Sa okronfo yi, ye nyina no, ye nim na busua, ye nim ba bi ofri, ye nim fa ko ana ote. Enu nti so obi be bie na no aka se okonfo no wa moasu, wo ye na hu so wa moasu. Hwan na ka kire okonfo no, obeka kire wo da be so wa moasu. And I may so metie me so metimi nka sa chenchen a oboasu me nim. Enti no sa conclusion no o ma enye yi. Na emom no se o ma sa conclusion so wa moasu kura no aye nim se apam a no sha ase ne apam dada apam. Ne etoso bia ma wo se ye hye no nso ne se Bible yi a ekura ye di adanse se Yesu Kristo eba asase so nyina no na ode emra foforo bi eba Yesu di apam foforo bi eba John chapter 1 verse 17 Yohane enwoma no anasampa no etre a ye ba akone kenkan so du enso no ose emra no de efiri Mose ho ne baaye na emom se wo pe adom eno no kra a Yesu Kristo nchen ene wo se wo pe grace and truth it is in Jesus Christ and unto Yesu Kristo no de adom ne no kra bi eba na sa adom ne no kra no o hyase de free ni preaching mu na emom no na wo se ni nyina hyase ye adwuma ni wo ene ne sorry ekire and unto Hebrews chapter 9 verse number 16 Hebrew 12 no say na oka no o say for where there is a testament there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Ahei, asamu eka de try and say, so be here some man say, well, testament nipa ne ti ase no enye adwuma. Agye se nipa no ewu ansa na aye adwuma. No the asem yi to Yesu Kristo enyuma obedi ye ene na apam wa na eba samre no. No ka amaya te ase se Yesu Kristo ba ode na masase so ni na no na ne mra na apam na enya adwuma na emom no ni wuo ekire enna Yesu Kristo apam no efiti ase eye adwuma. And to question what say you say ho ne say so and then say Yesu Kristo ewu ko na se na apam ye adwuma a e de na Yesu Kristo hwehwe say wo se ye e de na Yesu Kristo hwehwe say wo se ye na yetimi anya nkwaje wo se ye ko monte a ye preach yo jedie na obo asuo no obede no nkwa ne wanye anie no obebu no fo esanse wanye anie a enya de asubo obiara bebo nipa bebo wasuo bra wonyi nie no na je so no ankasa wonim onyankopon no pre afei so ade ba ko a e wo se wo di tu tirimu ne se Roman 4 engoma no etre yensia ne tete mu miensa Romans chapter 6 verse number 3 and 4 no e ka asem da da bi e de kire e de fa ade a Yesu aho asem yi wo say or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. Etimu ni mu se mu dudu a mu ahokwa ma ye bo masuo no ye bo masu ehye Yesu Kristo ni huo mu enu ntiri so Kristo ni bo asu a ene no hye Yesu Kristo mu na ye bo wasu a wo se wo bo wasu ehye Yesu Kristo ni huo emu. Therefore we were buried with him afenso ye sie wu ni Kristo through baptism into death, that just as Christ has been raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Na send ye Yesu Kristo eja no onam eja ne mo nyam so sorry free awufuo mu yen so ye free so no mu fia yen so no ye ba ebenante enkwafofo e kire yen say o Kristo ni biara ansa na obaye o Kristo ni no say wo boy so a uni Yesu Kristo wu ye sie wu ni Kristo na uni Kristo Yesu sorry esubo yeah, and super who hear ma and then we are sit for any nara and so sir, Nipa was saying me as no no breast one. Yes, we didn't woo and like I said, I was here born as we say yes, Christo woman, the CN and the sorry. Way at the dance at the tray and say,
saa okromfo no se ukoka se okromfo na moasu eno ntime so me moasu a na eche se wankasa wonnim ne wo pese wo kire esan se ne no e wo so Kristo ni biara e wo se wo Yesu Kristo mu you have to be in Christ na se obi be wo Yesu Kristo mu a Bible say subo na di nipa ehye Yesu Kristo mu subo mu na o Kristo ni betimi aka se me de me ni Kristo Yesu ewu we sie me ni Kristo na me ni Kristo Yesu sorry Odofo asem bi said that one say so what boy so boy na wo boy no boy no say ana say e de wano say wo de e kwan ya okrofo no say asem bia no so nya nkwaje no say na wo so wo nya nkwaje Bible no entrechre say Peter ngoma edi kan 1 Peter chapter 3 verse 21 o say ene esubo eje ye nkwa enu nti no obi biara obeka say esubo ho hia ma nkwaje bia no na onim ne o keka ebi said that bio me de esubo no so o ka esubo ho asem na o pese wo gina nipa enuma eso o ka esubo ho asem pe e kire se o pese wo kire se wo so me ye bribi ansa na manya nkwaje odofo tie sa se bi eye nyankopon na ye som no no o hwe se ye beta ye gitie a ye wo no mu no e ma no pie nyankopon hwe se emre bia no we show our faith by our works James chapter 2 Yakubu engoma no say ukọ no mu a verse number 25 and 26 was say for us the body verse 26 as the body without the spirit is dead so faith without works is dead also so because the medium wo gidie baba hu Yesu Kristo mu wo gidie na se gidie no enwuma nka ho a Bible say e gidie mu ye ewu anu ntino so obi be ka kire wo say gidie na nya nwuma na ho ahwada bi wan kasa wo nipa ne de wo nwuma emfa wo nkọ ba bi biara me kasa wo nwuma na eche se ne wo susuo se be ma wo nkwa de no emfa wo nkọ ba bi biara na emom enwuma onyankopon ankasa aka akire ye se wo se ye no de eno de e de nkwa de bebre wo tie ni ye mi sisu biem enwuma wan kasa wo hyehyɛ te se de Farisifo no wo mo ye no wo mo kreti wo mo bra no mo di so na so obi ani sa amra no so a ene wo ka gu nipa no so saa wo ma adwene mu no sa nipa ne ye de boye ni na emom no ente saa ni anyankopon ahye yen na wo se ye di so mi amete mi ntimi kreti mi amemra na medi so da bi enu nti se Bible no ka se mfiri nyuma mu a enyuma be ya eye nyuma anyankopon be se ye di da bi esa se anyankopon asem de ye hye yen se e wo se ye gidie enyuma ebata ho anya saa de a na ye gidie ehu ade ba ko so wudu tu trimu esa se ene nipa bebre na ka nsem bebre nyina Bible so ene se Bible mu Bible ye kura yen yara emu ne ekwaje efiri ba no e kire yen se gidie eye nyuma Bible no say ye gidie kura yen no eye nyuma John chapter 6 verse number 28 John chapter 6 verse number 28 John chapter 6 verse number 28 then they said to him one more Jesus Christ said what shall we do that we may work the works of God question mo busa ne say e de ne be ye ne aye onyankopon nyuma enyuma anyankopon be say ye ne be ye den ne aye amana so nani ta question obi be say a important question pa Jesus Christ say oh enyuma hu hia oh da bi enyuma hu hia enu an say wo de etena sesa na ka say wo do onyankopon da bi Jesus Christ said this is the work of God verse 29 that you believe in him whom he has sent Jesus Christ said onyankopon adwuma ene say wo be gye ni osoma anu na de ena obi say gidie enye nyuma Bible say gidie eye nyuma Jesus Christ na eka na emu be nyankopon nyuma nyankopon na ehye say e wo se nipa gina gidie enu ntino say wo kotro sem a titiri the Gospels Matthew Mark Luke John etre me ebe hunu say so wo say onyi Jesus Christ eni asempa no say Jesus Christ ba asase so obewu ye na esie no na ne nansa so sori wo so wonyi ni dia wo so obewu e wo bone enu ntino gidie eye nyankopon enyuma afei so nya wo so wo hye no nso ne say Bible no di adanse say e wo se wo osakira wa adwene firi wo bone
obi biara opɛ sɛ ɔbɛ Nyankopɔn nkyɛn ehia Nyankopɔn nkyɛn adwen sakyera sɛ wantu saa na mo no sɛ biara me wɔ no baabi a meteɛ no me bɔne mu na meteɛ ɛwɔ sɛ me firi mu fie a na me bɛdi Yesu Kristo akyi a Luke chapter 13 verse 3 and 5 ɛsɛ wobɛwu ɛwɔ bɔne mu afei nso no Bible no di adanseɛ ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ obi biara ɔpɛ sɛ ɔbɛ Nyankopɔn nkyɛn ɔpɛn mu ka sɛ Yesu Kristo Nyankopɔn ba Acts chapter 8 verse 37 Romans chapter 10 verse number 10 sɛ wanni wansakyera wadwene wampɛn mu anka sɛ Yesu Kristo Nyankopɔn ba a ɔdɔfoɔ wontumi anya nkwagye da biara da afei nso no ɔkyerɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wobɔ ɛso ɛwɔ sɛ yɛde wo sie ɛwɔ nsuo mu na woyɛ saa wo ne Kristo Yesu awu yɛsie wo ne Kristo na wo ne Kristo Yesu asɔre afei deɛ wanante nkwa foforɔ mu wanante na wadi nokorɛ ama Nyankopɔn na sɛ Yesu Kristo sane n'anim onyam mu a wanya nkwagye ɛde ama wo kra Bible no di adanseɛ pefee sɛ ɛsobɔ ehia de ma nipa biara nnɛ ɔpɛ sɛ ɔsom Yesu Kristo ɔsom Onyankopɔn ɛwɔ ɛkwan a ɔno Nyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ sɛ wɔse ɛsom no sɛ nipa no anyɔ saa ɔnya nkwagye da biara da ɛyɛ nokorɛ ɔkorɔmfoɔ no ɔsɛ asɛnnua no so nea ɔyɛɛyɛ no ɛfɛ deɛ na mmom no ɛnyɛ ɔno na wɔse yɛhwɛ no soɔ na yɛnya nkwagye deɛ Yesu Kristo aka ne asomafoɔ no aka no ɛne yɛhwɛ so a yɛnya nkwagye ɛno nti no Acts chapter 2 verse 37 ne 38 no wɔse nipa no tie Peter no busaa sɛ ɛdeɛ ne yɛnyɛ ɛberɛ a nsɛm no wowɔ ɔmakoma mu na Peter sɛ mo nsakyerɛ mo adwene na momma yɛmmɔ mo asu Awurade Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔne fɛfrɛ na mobɛnya Honhom Kronkron akyɛdeɛ ɛnɛ yi yɛto nsa ɛde frɛ wo yɛto nsa ɛde frɛ wiase nyinaa sɛ twe bɛn Yesu Kristo wɔberɛ a wogye no adie na wasakyerɛ wadwen wɔpɛ mu aka sɛ Yesu yɛ Nyankopɔn ba na yɛabɔ wo asu Agya ɔbaa ne Honhom Kronkron din mu na wo nso no watumi abɛka n'asafo ho na wabɔ bra a ɛsɛ fata sɛ wɔ Kristo ni na nkwagyeɛ no nso etumi awie pɛyɛ meda wase bebree sɛ wowɛ waso na wotie me ɛwɔ dwumadie yi mu wo asɛmbisa biara a ɛnkyɛ wobɛhu yɛ numbers no wobɛhu bia a wohwɛ yɛn a wobɛhu yɛn frɛ yɛn send yɛn text ma yɛnte wo nka wopɛ sɛ yɛkɔ so ade wo suadeɛ nso a ma yɛnte wo nka na Awurade nso bɛte n'anim akyerɛ wo na wo nso no wobɛyɛ kɛseɛ ɛwɔ no Nyankopɔn na henie mu Awurade ɛnhyɛ wo bebree sɛ watie yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Yemra